This morning, God has given me a message. And as I told you, the Lord has given me a continuous message para sa atong tanan. Inay mo katapat para sa atong tanan. Hallelujah. I want you to get your Bibles and turn with me in Philippians chapter 4, verse 8, 9. Maragpaaman tong verse 9. Because there is an importance in verse 9. Okay? Thank God, this is our 44th wedding anniversary of my wife. Amen. Nakita niyo si Eileen, marag dalaga na. Bita. Ay, patindog na ako minahal nga asawa, please. My beloved wife, pakitindog daw para mailhan ka para mailas congregation. Sige ta, please, please, please. Okay, palakpakan na to si Eileen. I love my wife. I don't know with you. Kung wala pa na ako gigugma si Eileen, wala na, tiguang na kay Ron. We took care of her. Wala yun ako ka Sternina. Alam niyo tagayog. Si Eileen, way uban-uban na mo. Wala may mauban ako kung mamisita ko. Nagit siya sa kong kilid. O kung sa'y ministry ni Pastor Sammy, mo po yung ministry ni Sister Eileen. Kaya na siya sa kuha. Visitation, Bible study, na siya dito. Kung magwali ko, naapod siya. No? Nya birahon pa ninyong tanan. Wala na yung masunod na ko. Wala na yung mauban ako. Amen ba? Amen. Praise God. Salamat. Thank you for my wife. There are times that I cannot fast. He's the one fasting for me. The reason why the anointing of the Lord is still flowing, because my wife is always there fasting for me. And all of you. Amen. There is always prayer and fasting. To God be the glory. Okay, Philippians 4:8. Okay? Nagaingon diri. True Christian attitude. And out of this text this morning, I will get the message, true Christian attitudes needed in the church. True Christian attitudes needed in the church. Niya atong text this morning. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there any virtue, and if there be any praise, think on these things. Verse 9. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Ini katapat, do. And the God of peace shall be with you. Shall we pray? Father, into your hand I commit the message that you have prepared upon the heart of your servant this morning. I pray that we will be able, Lord, to listen to you as the mouth of your servant becomes the mouthpiece. And the Holy Spirit, allow it to flow to each one of us this morning. Allow your Holy Spirit, Lord, to hold our hearts, hold our soul, hold our spirit, so that we can listen to you and we will be able to understand fully the words that you are going to teach us this morning. God, we commit unto you everything. Yours is the glory and yours is the honor. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen and amen. Glory to God. Hallelujah. True Christian attitudes needed in the church. Ang tinuod nga Kristohanon nga mga pamatasan di kinahanglan sa church. We cannot run brotherly love in the church if there is no change attitudes. Dili na ito mapadagan ang gitawag nga inigsuunay nga pagmahal sa church kung atong mga kinaiya dili mabago. The reason why in 2 Corinthians chapter 5
verse 17. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, new things has come. Born-again believers are people who have changed lives. Ang mga natao pag-usab nga mga Kristohanon, dunay pakabalhin sa ilang kinabuhi. And we learned that yesterday in our Bible study sa ilan ni Sister Adelpa ug Brother Glenn Hoyoy. We learned that yesterday. And this morning, we will allow the Holy Spirit to touch us today. Allow Him to touch us so that we can understand about what He's going to tell us this morning. As Christians working together in a local church, the right attitudes are necessary. In a right attitudes, tama nga pamatasan, di kinahanglan. Kaya kung atong ipadagan ang brotherly love sa church, kung atong may kinaiyan, naapagyapon, nakasamok, dili kalihok ang Ginoo. Hindi mo katapad, dili kalihok ang Ginoo. As Christians, working together in a local church needs, kamo na musulti, kusga, teamwork. Meaning to say, all people of God in the church will work as a team. As a team. Nakita ni mo ang sakyanan? Kung dili mo allow ang mga ligid pagdagan, di kadagan ang sakyanan. If even one of the tires is flat tire, di kadagan. Kung ang brake dili mo katrabaho, di kadagan. Ang gasolinador kung dili maayo, di gyud mo obra ang power. Brad Bon, tama ba? Brad Bon? Kung ang clutch dili mo trabaho, gawas kung automatic. Di gyapon mo trabaho. Kung ang gasolina bisag puno, kung dili mo dagan hanto dito sa igniter, carburetor, di gyapon mo dagan. Every part of the vehicle should work so that the car can go. Just like in the church. Kung dili nato ipadagan ng brotherly love, walay maayo mga pamatasan sa mga Kristohanon, walay nabago, dili nato mapadagan ng brotherly love church. Gusto ninyo nga na ipaghigugmay mo tag usa diri? Ay lahi. Lahi. Just example, if you are in a home, nga ang panimalay, nag-inawayay, ang banag asawa, ang mga anak nag-inawayay, wala gyoy love sa panimalay. Dili ganahan mga bata mangkuli. Di ganahan. O dong, ano mga kamuli dong? Adi ko ganahan sa panimalay, gubot, gubot pas lukot. See? Di manguli, pati bana, di muli. Pero kanang bana gani nga, na pag minahalay sa sulod sa panimalay, wapay la 5, mingon din siya, wow, alis 5. Dili alas 5 siya, alis 5. Nami sa opisina sa una, ang akong mga babae mo siya, overtime taon niya. Ano man lagi nang nilipstick naman mo? Overtime ta. Sorry Sam, sorry. Pagabot, alas 5, alis 5. When you don't have love at home, members of your home cannot get home early. Well, it's just like the church. Kung atong church, walay paghinigugmay, matag usa ka nato igsoon, I tell you, mga hurutan tanan diri kay baho ang church. Ina mo katapad, baho ang church. Baho. Di ta maibatasan sa church, baho. Ikaw daw, padagan na imong kinabuhi, daw tag batasan, di way mo dool nimo. Bisan kay pag step on sa imong tukaran, di stricto kay nik. Church po na to, stricto kay, di ko masimba na, stricto eh. Labaw na kayong karsada, daot. Pero salamat mga ng karsada, palakpakan na Ginoo. Hallelujah. Look at our road now. It's answered prayer. Answered prayer?
Glory to God. Hallelujah. Di pa lang yan. Kaya sinasabi ko palagi sa mga members natin, sabi ko, the Lord is working in our church. Tingnan mo yung mga bago. Tingnan, maraming bago dito ba? Ay, hindi pa yan. Hindi pa nagsimba lahat eh. Pero kung magsimba lahat, sobra tayo 200 dito, yung nakaupo lang. Ay, glory to God. Praise the Lord. Kailangan natin yung what? Ano ba? Teamwork. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakikita mo yan? We are holding hands one to another because we work together for the good of the church, for the name of Jesus. That's teamwork. Amen? Hindi mo katapat teamwork. Attitude is like a magnet. Hindi mo katapat. Like a magnet. Ang pamatasan, susama sa usa ka magnito. Kinsa na kailang magnet, pataas kamot. Oh, gamay ra. 1, 2, gamay ra. Wa mo kitag magnito. Sayang no ako kadala. Yun lang. Attitude, ang pamatasan, susama sa magnito. Okay. It's like a magnet. Why? Because attitude is a character that is very attractive. Okay. Our character is attracted whether it is north or south. Maubita ng north, south, attracts. Meaning, unlike poles, mo na loob magnet. Ha? Unlike sa engineering, okay? Unlike poles, attracts. And then like poles, repel. Okay? Ang atong karakter daw, naka-attract. Mga lalaki, be, ang mga lalaki diri, be, mga sawa mo, babae daw, tagbatasan. Sige daw, patas ka mo. Sige daw, patas. Wagid ba? Kasi ula sa listahan yan eh. Kung daw tagbatasan, wag yung mga sawa ni mo. Ikaw po lalaki, kung dautan po yung batasan, wag po yung musugot ni mo. Hoy, wag musugot. Hindi mo katapat bitaw. Padugangig, mao. Padugangig, mao. Amen. To attract people, you must be a person of good character. Para maka-attract ka sa tao, you must have a good character. I learn a lot. Nayoban, tingala ko, taga sa imong asawa, ay, taga-Luzon. Huwag ka nung taga-Luzon. Ano, layo ba? Nagkita Miss Manila. Ano man? Masa man di pagkita ni mo? Na-attract ko siyang batasan. Amen. Mautro biyan ni mo imong naong. Di ba? Magparituki kas naong, marituki man na ron. Noboy mong ilong, pwede na pataas. Di ba? Kung naboy mong ilong, pwede na pataas. So marituki ang naong. Pero imong kasing-kasing din na marituki. Si Kristo lang ang makarituki sa kasing-kasing. Glory to God. Walay lain, dili ang asawa. Hindi mo katapat, dili ang asawa, dili ang bana makarituki. It's God who can change our very heart. That's why we need a brotherly love church, and God wants us to be changed in our inner being. Pag-amin po mo. Glory to God. Our attitude is attracted whether it is negative or positive. To achieve good relationship, you must be a bitter person. To achieve good relationship in the church, you must be a bitter person. In a bitter person. Glory to God. Panalagsar ko magwali, ano, no? Sa una, wako magwali, ano ba? Matingala siguro mo, uy, si Pastor Sammy, sige nila gwaling attitude. Revival. How can we revive this church if there is no change in life? I notice our song leader, they always emphasize revival in the church. How can we revive? If God cannot change your life, allow the Spirit of the Lord to change your life so that all of us can have that brotherly love and we can run that in our church. Thank you, Lord. Inang Ginoo, thank you, Lord. Hallelujah.
All the talents in the world cannot make up for wrong attitudes. Bisag daghang mga talento sa church, nakadaiyang mga gift, nakadaiyang mga talento, dili mo obra kung ang atong mga batasan, dili mabagos Ginoo. With the right attitudes, our efforts in service to the Lord are enhanced and live up to their full potential. I still believe that people who are now in the high ladder of management have the right attitude. Just like an airplane. Ang aeroplano, kung dili mayong attitude sa iyang rudder, nag-iiningana, pagsaka, ang piloto, di na siya masaka, kay basong mo dive. Did you notice that? When you are on board in our airplane, you will notice when the airplane is very swift, going high, balag unsa kataas. Pero kung pag-adto sa taas, galihok-lihok, delikado, basong mo dive. Right attitude. Right attitude. In what areas we be concerned about our right attitudes? Number one, we will study this because this is a serious message. Hopefully next first Sunday of the month, akong iwali about ang karong buntag, our attitude towards God, our attitude towards ourselves as individuals. Diyan lang ko tama. Kanang 3, 4, 5 sa sunod na akong wali. I want you to be here. Inyong katapat, unsa ni kanang mang-invite. Mang-invite. Isa lang. Isa-isa pwede na. Puno ta diri ba? Palit ta putag bangko. Inyong katapat, mo palit ta putag bangko. Amen. Our attitude towards ourselves as individuals, our attitude towards our brethren. Number 4, our attitude towards the work we do together in the church. 5, our attitude towards our leaders. In a list of these 5 areas, we must be sure to maintain the proper attitudes. Because without it, we can never run all these 5 good attitudes in the church. Look at that. Man, his responsibility is vertically to God. You are not here because of Pastor Sammy Dadulo. Wala lagi mo amen. You are here because you love the Lord. And your responsibility is to your God, your Creator. Horizontally, you have responsibility to the society or to the church, to your fellow men, and responsibility to the nature, and responsibility to yourself. You still have responsibility sa imong pagkatao. How do you see yourself? Giyon ako paglantaw akong kagalingon. Gwapo? Saba. Basig sa gawas lang. Ang sulod. Kapilan ako gipadagan diya. What you think, is who you become. What you think is who you become. Bisayaw na ko. Kung unsay gihunahuna nimo, mao man ang gikas kasing-kasing, mao na ka. You may think that that's only a slogan, but I tell you the truth, that's true. What are the proper attitudes? Number 1, attitudes toward God. Number 1, that's number 1. What is our attitude toward God? He's the first. Siya dapat una. Dili pwede asawa. Dili pwede bana. Siya gyud. He is always the priority sa atong kinabuhi. Siya tagiya sa imong lawas eh. Siya tagiya sa imong kinabuhi. Tibuok ni imong kinabuhi, ang tagiya na, Diyos. Ino makatapat, Diyos. What if kung putlo niyang hangin, makaginhawa ka, igsoon, dili na. Okay, strike niyang hangin, di na takaginawa. Ngayon ka na, may electric pan. Strike po na niyang hangin, wala electric pan, di na mo tudyok. Ino makatapat, di na mo tudyok.
attitudes toward God. What is our attitude toward God? Letter A. Hindi makatapat. Love. What kind of love? Niyagi na kag 4 types of love. 4 types of love. Unsa ganito? Storge, philia, eros, and agape. Glory to God. Love. Number 1, we must have the right kind of love toward God. What kind of love? Heart love. Not a mouth love. Kadaghan mga tao, mailas sud. Matthew 22:37-38. Basahan na to na. Do we love the Lord with all our heart, soul, and mind? Let's go to that. Okay. Kaya tanawan ng tao ni. Okay? Kita niyo yung body? Hindi mo katapat, body. Body consists of the blood, flesh, kanimong nod, ug heart. Okay? Soul. Unsa man ang soul? Will and emotion. Spirit. Unsa na imong spirito? It's your mind and your spirit. Okay? Now. Okay. Oh, where's the heart? Ingan ang heart nimo. Ingan na day mong kasing-kasing. Ina daw. Pareha ba na? Gapulso? Gido. Oh, na? Gapitik. Mo na siya. Mo ni kasing-kasing nimo sa X-ray, mo ni. Okay? Okay, mo na siyang diagram. Diagram sa atong heart. Diagram sa atong heart, oh. Diha ang doktor makakita kung naa kay blockade. Okay, blockade sa imong mga kasing-kasing, mga tubo. Okay? Okay, tanawa. Okay? Okay, tanawa. Oops. Unsay kikinahanglan? Unsay kikinahanglan? Unsa man ang righteousness? Pagkamataro, change attitude. Kaya nga naman, attitude comes from the heart. Ina comes from the heart. Okay. Ang imong spirit, ang imong soul, okay? Agoy. Maglisod. Nag-inawayay ni ba? Ang heart, righteousness unta, pero ang kalag, kalibutan man. Nagbinirahay. Inmo katapat, nagbinirahay. Yeah. The Bible says in Matthew chapter 5, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. He cannot serve God and money. Nobody can serve God both. That is attitude indicator. Gusto sa Ginoo utrohon ning tibuok kasing-kasing og imong kalag. Amen. Glory to God. Ato ta. Matthew 22:37-30. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all your soul, and with all your equals God is the priority. He is the priority. This is what? The first and great commandment. Unang sugo sa mga tao. 27, and he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, in Luke 10:27. So this is another reference. Thy God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Oh, gidugangan na. O sa maning strength? Kusog! Mo nang atong kusog, digog man itong Ginoo. Tapang sa buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, ang kusog iyaha. Amen. Mind lang, body, heart, wala labot ang kusog. Wala po. And thy neighbor as yourself. He that loveth, Father, as I said, ang Ginoo mo'y priorities tanan. Siya. Basahon nato ni Matthew 10:37-38.
he who loves father or mother more than me, Jesus said, is not worthy of me. Kinsa ito nahigugma sa amahan o ginahan, mas labaw nako, dili takos sa ako. Grabe si Jesus, no? Is He a jealous God? He's a jealous God. He doesn't want that somebody can be loved most by you. He wanted that you have the priority of loving Him. And he that loves son or daughter more than me is worthy of me. Pati mga bata eh. Siya gyud ang una. Siluso gyud ang Ginoo. Inmay yung katapad, siluso ang Ginoo. Siya gyud. Kaya nga naman, kung unahon nato siya, He will do the rest. Siya na bahala sa tanan. Siya na. Mo-overtake ang mga blessing. 39. And he that taketh not his cross and follow it after me is not worthy of me. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all these plural things. Tanang butang, material, physical, emotional, social, spiritual. Idugang diya kanimo. Unahan lang siya. Letter B. Masigit yung na letter A? Love. Letter B? Faith and trust. Unahan na itong faith. Number 1. Ingon siya, for without faith, it is impossible to please God. In Hebrews 11:6. Kaya kung walay pagtuo ni Kristo, imposible unsa makapahimot sa Dios. In other words, ang number 1 di ay sa atong kinabuhi, gusto sa Ginoo nga kanunay siya, ganahan nato. Inabkatapat ganahan nato. That He always be pleased. He wanted that He always be pleased in all that we do. In words, in thoughts, in deeds. You cannot please God without faith. And Ephesians chapter 2, 8 and 9, ngayon sa Diyo, for by grace are ye saved through faith. Naluwas ka pinagis pagto, not of works, lest any man should boast. Wala ka maluwas sa imong kakugi, dili. Naluwas ka sa grasya sa Dios. Pinagis pagtuo nimo nga si Kristo namatay 2,000 years ago, and you are saved. Og di ka mutuana, di ka luwas. Faith. Unsa ganing faith? Food always in the home. Ayaw gisulat ninyo. Ayaw. Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Mark 11:24, ngayon sa dito, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive them and you will have them. In other words, when you have faith, when you pray, it's already answered. Pero kapag pray ka, Lord, ayuha ko. Unya, walay pagtuo, nga naayo ka na. Di na mo obra, Ikson. Dili na mo obra. Kaya ang Ginoo, abi nimo, mo obra lamang, pinagis pagtuo. Dili tuo ha. Pagtuo nga, you put that wholehearted trust to the Lord. Wala na ilahin. That's faith. Romans 3:22, yun siya dito. For by faith, you have righteousness in God. We became righteous when we have faith in the Lord Jesus Christ. Nahimot ang matarong, Romans 3:22. Pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus na matarong na ta, dili na ta makasasala nga naman, tungod sa imong pagdawat niya, nga 2,000 years ago, He died on the cross for you. He has shed His blood because you and me will be what? Cleansed of our sins. That's faith. Pagtuo na, humanan niya gihimo. Matarong na ba ka? Wala gyud ba sige isa? Matarong na ka na ba? Abi nimo kung dili matarong, dili ta matarong, di ta kaadto sa langit.
because sinners cannot go to heaven. But I tell you the truth, we are not perfect here yet. Listen to me. Dili ta diri perfecto. Hoy, dili ta perfecto, imo na katapad. Hindi mo katapad. Hindi mo katapad, dili ta perfecto. Kay kung perfecto ang atong church, wala na makasasala mo so diri. Di ka mo simba diya kay perfecto na church diya. Ako dili ra ba ko perfecto? Abisan ako, di ko kaso diri. Did you understand? Did you understand? But Christ, blood on the cross, He said that when you have faith in Him, you are righteous. Example, Romans 4:3, si Abraham. Abraham believed God. That's strong faith. Si Abraham nagtuo sa Diyos. When God told him to get out from his country, his kindred, his relatives, iyang mga barkada, and then God told him to go to a place where there is milk and honey, he packed up his things, everything. He was rich in his place, but he took all that he had, and then he went to a place where God told him to go because of his faith. And that faith of Abraham became his righteousness before God. And I know, you have left your home this morning because you believe the God that we are serving, a God who died on the cross 2,000 years ago, and now He is in the right hand of God, sitting to intercede us, His people. Glory to God. Sa makahilak yun ko. Tungod sa kaayo ni Kristo sa atong kinabuhi. Can you remember the time when you were yet at the world? And then God saved you? God took you from the world? Gibutang kanya diri sa iyang gingharian? Huh? Tanawa mga tao sa kalibutan. Pila ka milyon? Sobra 6 billion people. Pila lang ang Kristiyano sa statistic. Ipakita na ko na inyo sunod kung magwali ko about evangelism. Aron makita na to. Pila lang Kristiyano. Dili pa ron. Number 2, faith. Attitude toward towards God, faith. That we will walk worthy of the Lord unto all pleasing. Nga sa kada daw nato kinabuhi, paglakaw diha kaniya, kinahanglan maimot gyud siya. Tanan, dili kay few. Tanan nga buluhaton nato, mahimot siya. Usay maglabata, ay sige tagkanta. The Lord is our tower. His strong tower. Bisag asa ta mo trabaho, kanta sa Ginoo, oh, hallelujah. Natanad, bisag asa mo drive sa kinan, Brother Ronnie, oh, hallelujah, Lord, kalami. Oh, glory to God. Labi na itong music na ito sa kinan, pagkalami nga kanta. Gospel. Pero ayaw po ng if-im ka ng wordly, niya, doon na karakara din kanta, wala na presensya sa Ginoo diha. Bitaw. Kana pagpaminaw nato sa mga wordly song, dili espiritu sa Ginoo nagalihok diri ba? Mind you, I just encourage you to listen. Wala akong nag-advertise sa Mango Radio. Wala. DXCP, wala akong nag-advertise. But, wala gani mo yung mga gitawag nga USB. Ala, paminaw lang mo dito. Kaya mabliss mo. Amen? 97.1 FM. 1197 sa AM. Wala mo yung USB. Palit mo USB, in mo katapad. Palit USB para sa balay. Amen. Ay, lami, uy. Lami magdaig sa Ginoo. That we will walk worthy of the Lord unto all pleasing. Okay. Nga maglakaw ta magkinabuhi sa Ginoo nga tanan siya mahimaya gyud. For what? Number 1, being faithful in every good work. Faithful in every good work. Faithful. Ano sabi ng faithful? Sa meaning sa faithful? Oh, full of faith. Masinugtanon, full of faith. Amen? Number 2, when we walk worthy of the Lord, number 1,
faithful in every good work. Ang atong ginahimo, maayutan labi na sa church, mga Kristiyano. Di ta makapandol. Hindi makatapa, dili makapandol. Dili makapandal. Pandal ba? Yan. Ikadua, increasing in the knowledge of God. Sa ato pa, mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi kung faithful ta sa pagbuhat sa maayong butang matag adlaw. And then number 2, aron mo increase ang atong knowledge diya sa Ginoo kung muhatin tag Bible study ang atong kinabuhi pirmi mapidan kada adlaw sa Word of God. Unya ang atong kinabuhi kana ligon sa pagpangalakat sa Ginoo. Glory to God. That's the only way. When you feed your soul with the Word of God, your life in the Spirit is really strong. And when you tell the devil, devil, you're a liar, get out of that man right now in Jesus' name. Wakaligiwang yawa. And there is power in the Word of God. Usay mo hilag ta, wala, nangilaid ko, manilaid. Why power? Wa may kaon-kaon sa Word of God. Madaminggo lang, 30% lang ako. Lord, tabangi ko. Sa wali gani, 50% lang makuha. Pero ating Bible study, katubo mo kadadlaw. Bible study, di mo matubo ba? Amen? Glory to God. Sulay diri atin sa dawn prayer. Ay, kung gusto din mo atin sa dawn prayer, atin mo diri. Yara tayo intercessory group. Dawn prayer. Please, atin diri. Say, maabutan tag alas 8 ko, Bible study lang. That's why I'm still praying. Naku, Lord, kung mabalik ang gabi, either evangelistic ba o prayer meeting, Bible study akong patagan. We will read the Bible every good para ma-feed up ang atong spiritual life. Kung ma-feed up ang atong spiritual life, no, strong ta ka nung ba? Maubin ang masakiton ta. Oh, example, ang atong kinabuhi, masakiton. Diba? Kung kaning atong kinabuhi, masakiton, ay, irritable ka ba? Masan na irritable? Gamay lang sikil. Ay, lagi mo sabot ng puder. Sakit, naghamang gipang bating sakit. Irritable. Saan na irritable sa Bisaya? Di masigkil. Di matandog. Nagan mo sabot, ay mo sabot niya. Ay, sakit man. Lagi bating sakit. Masakit to eh. Hilob mo, hilob. Masakit to eh. Manawag na yun, manawag mga bata. Kaya masakit to sa taas. Naisabot-sabot gani. Di ba tama? Nakuha ninyo? Oh. Kaya nga naman, nakasakit. Siguro, wato'y kaon maayo. Nag-diet. Ato na ta si spiritual ba? Kana talagsirat na mo kaos, Word of God, masakiton ka na. Ang atong spiritual life, patubang siguro kung masakiton man. Kuhan ba? Na spiritual rheumatism. Spiritual rheumatism. Di na ganahan mo atong church kay kapoy man, kay sakit man. Spiritually ha? Spiritually. O spiritually arthritis. Spiritual arthritis. Pag ay, aray sa agay. Di nakatindog. Ako ninyo, spiritually sick. Batis lawas, spiritually, lagi na magsamok-samok. Hawa niya! Irritable kayo. Ako ninyo, that's true. Masakiton ka, di ka gusto pali, samok ko eh. Na mo tawag niyo, dili ka abot cellphone. Sakit magkamot. Mo pa ang spiritual life nato, di na to ginapakaon sa pulong sa Ginoo kanunay. Masakit to na. Matandog ka gamay sa church, wala na. Guba ang kamada.
Nangahulog ang kabada. Ay, kalisod. Ay, ang hirap ng buhay. May ganda na yung kanta, ang hirap ng Kristiyanong buhay ay hindi masaya. Hindi masaya. Nga naman. Kulang sa kaon. Hindi mo katapad. Kulang sa kaon. Hindi mo katapad. Kulang sa kaon sa pulong sa Ginoo. Para kanunay, ligon sa Ginoo, kaon sa pulo sa Ginoo. Kaya nga no, bisag ginabomba ka, bombardment of the devil's spirit, the devil cannot win. Para pakigino ka ng kusog. Ako personally, gusto na ako strong ko spiritually. Kaya, abin mo, ang devil niya sa kuwa katanaw eh. Hala, si Pastor Sammy, ni Pastor diha, siya akong tumong. Iniglakaw na ko, hapon, mutulisok na yung nagyawa sa kuwa. Si Anso, si Kuan. Devil, bakakot ka na ka! Kakot ka, in Jesus' name! Wala. Amin. Nasabtan ninyo? Nahala. Sukad karon siya mana, Pangitag Bible Study Center. Ino katapat, Bible Study Center. Kaya basagwan natin, basa-basa ni Word of God. Pero kung mabasa ka Word of God, dili mo kasabot. O na teacher. Kaya ka ng teacher, tanggalon na lang nato ng gingon diya sa gift, Ephesians 4:11. And he gives some. Dili dagan, dili tanan, some lang, sama ng some, panalagsa. Or daghan talang sa bana. Panalagsa lang. And he gives some apostles, he gives some prophets, he gives some evangelists, he gives some pastors, teachers. Ano na teacher? For what? For what purpose? For the perfecting of the saints, to edify the body of Christ. Till we come into the unity of Christ. Kanong sama na unity? Kanunay matudluan sa pulong sa Ginoo aron mag-unite ang tanan believers before mabalik atong Ginoo. Glory. Hallelujah. Paspasan na akong relo. Sa oras. Paspas pinaka-relo. Basta ganahan na gani ko no, ambot. Ay, glory to God. Sabangan, serious man eh. Trust. Letter B, attitude toward God, faith and trust. Unsa man ang trust? Yan siya sa 3. Proverbs 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Okay, heart yapon. Inay mo katapat, heart. Hindi na tamo kasing-kasing yun ang utrohon sa Ginoo ba. Mga sawa ka, wani mo higugma. Ayaw na dong. Ayaw. Gastos lang yan. Amin ba? Gastos mga sawa niya. Dili, higugma ni mo. Ayaw na. Kaya kanara bang pagpangasawa, lifetime. Imo katabad, lifetime. Dili pagkahuman, iuli na yun. No. Dili pwede yan. That's lifetime. Ang amo, gibutang ni tatay dito, gibutang nga namo till date to as parts, pagkasal namo. Tanggalan na. Ano man tay? Tanggaluman. Nga dili. Masa may ibutan nimo? Till forever. Till forever. Gibutang till forever. Nasa mong litrato. Palakpakan na itong Ginoo. And lean not into thy own understanding. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon panabot. O sa man ng kaugalingon understanding, panabot, hid knowledge. Nakaibol sa Ginoo diri lang, wala i-apply diri. Hid knowledge. Ayaw pagsandig sa imong kaugalingon hibalo. In all your ways, acknowledge Him. Sa tanang mga paagi nimo, tanang imong gitrabaho, Allah, i-acknowledge siya, ilhas siya, kay siya tanang naghimo nimo, siya tanang nagtabang nimo, aron ka, para maikaw karon. And He will what? He will direct your path. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Attitudes toward God. He needs a heart change, not only knowledge. B, thankfulness. Okay, thankfulness. Kanang pasalamaton ba? Ang atong attitude, ito bangan sa Ginoo, mapasalamaton ta, oy. Amen? Inay mo katapad, mas pasalamaton ta. Mo bitaw na inig testimony. Sige, ato na tas testimony. Ang uban, dili mo, ikaw na po. Wa man ko'y kadaugan.
Ay, harap na itong pasalamat sa Ginoo na kadaugan. O wala kadaugan di ay. Ang kanaadlaw di ay, nga niabot ka pa karon. Namatay na unta ka niya itong aging adlaw. Pero hantod karon niabot ka. Pasalamatan ni mo Ginoo kay kanada kung kadaugan si mong kinabuhi. Amen. Inay ba katapat? Ay, glory to Jesus. Palakpakan na ito hinggan. Palakpakin siya ba? Hallelujah. Kanang gusto nga palakpak. Woo! Glory to Jesus. Thankfulness. Every Christian should have the attitude of gratitude. Naagyo ka attitude sa pagpasalamat kanutay kaniya. And whatsoever you do in word, in deed, do all in the name of what? Lord Jesus. Giving thanks to God and the Father by Him. Number 2, giving thanks always for all things. Ephesians 3:20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Okay, tanawa. An attitude of thankfulness are for our blessings. Sa ato pa, kung doon na tayo batasan, nga kanunay ta, magpasalamat sa Ginoo, sa tanang butang, Lord, salamat yun. Hallelujah. Mo nagtunaan tapos pag-ampo. Kana makadalaw mag-ampo mo, ayog mo yung pagabot ito. Lord, dool ko kanimo kanang. Nakoy gipangayo ni mo, Lord ba? Panalingin na akong trabaho, Lord. Lord, wala mi sa lapi, tagay ko, Lord. Diretso na kagpangayo ba? Ayaw. Pasalamati siya o sa. Lord, salamat. Maayod ka, Lord ba? Amen, Lord. Oh, dalay yun ikaw, Lord. Maayod ka sa akong kinabuhi, Lord. Oy, di sa kaasa. Di ko kabalos ni mo, Lord. Salamat. Ang Ginoo na minaw ni mo. Maayod ni bataa na. Maayod ni bataa. Ala, dool na ko. Dool. Pag dool, medyo gahilak na. Tulo ng luha. O, diri, dool. Gigakos na sa Ginoo. Mao nang inig ampon na ito makahilak na. Kagigakos na sa Ginoo siya presensya. Hallelujah. Lami kayong presensya sa Ginoo. Kung mag-ampo ka, maghilak ka niya. Ay, perting lami. Suli. Pasalamat lang. Ang ampo ni mo, prayer of thanksgiving. Pasalamat eh. Diba? Nga nung makahilak ang tao, ay, di ba nga mohilak kung sumbagon ta? Pero mohilak man ka kung mo-pray ka sa tubangan sa Ginoo makadlaw. Nga nung mohilak man ka, kaya ang Ginoo nagakos ni mo. Wow! Gusto na ako nga mag-ukos Ginoo, mag-akos ko Ginoo patag kadlaw. I don't know with you. Ako kay balo. It increases the likelihood that our relationship with others will also be small. Kung ang atong relasyon sa Ginoo maayo, relasyon pud nimo sa imong isikataw maayo. Nga ng Biblia, how can he love God when he hate his brother? Kung saan niya paghigugma sa Dios, kung iyang gidumtan niyang isikataw, you cannot love God. He cannot even love God that he has not seen. How much more his brother? Ano? How can he love God? Love his brother that he had seen? And how much more God nga he had not seen? Man's excuses for ungratefulness. Ang excuses sa tao nga dili mo pasalamat, tanaw ni. Dili man siya magpasalamat. I can only be thankful if. Ina mo katapad, if. Pero wata mo tudloyan ha. Kano na mo pasalamat? If. I have enough money. Ay, harap kong pasalamat limor kung daghan kay ka. Pilo-pilo, alag, linigid, binakid. Binandol. Imo na katapad, binandol. Bisa pag walay binandol, magpasalamat sa Ginoo. Amen. Amen, amen. Ay, hara malipay yung ginay kwarta. Labi na karta, labi. Ay, pa malipay yung ginay kwarta. Amen ba? Dili pwede, oy. Kaya lipay tayo, may kwarta. Wala kalipay, iksaon! If I could be out of debt, walay utang. May nga din siya. Malipay di ikaw, be. Nakabang utang. Muling tawanan di. Di malipay ka nagag-utang. Hoy, tanggalan na yung bigote para mawala na yung utang.
Ibaligya na. Glory to God. Kung ang akong uma, nga gwapog tubo ang humay, ay harap ko makapasalamat mo nituwanan eh. Oh? Oh, wala giok-ok, wala giulod, wala gitongro. Mapasalamat ko. Ora, if the harvest are plentiful, then I can thank you. Dili tama. Hindi mo katapat, dili tama. Dili tama. Dili tama. Okay. If I could have a good job and high salary, I can thank the Lord. Agoy. Ay harap ko magpasalamat kung gwapo akong trabaho. Ayaw, Ikson, ayaw, may trabaho ka. Wala, pasalamati ang Ginoo. Amen? O makagraduate na mga bata sa eskwelahan. Okay, mapasalamat na ko. If the children are successful enough in their schooling, then maybe I can thank you. No! Hindi mo katapad, no! Di pwede yan. If I have a brand new high-end car, ayun akong pasalamat ni mo, Lord. Inay mo tapad, no! Ay akong pasalamat ni mo, Lord, kung naanak ko'y gwapo multicab. Inyong pas, Brother Ronnie Gapon, ang inyo lang yung kamisita, no? Parehag color sa inyong multicab. Dili na amo sa Ginoo tao na. To tell you frankly, personally, we invest money for that multicab so that I can visit you. We can have a Bible study. We invested money for the Lord. Because I love my Lord. Gihugma na ako Ginoo. Mga nagihugma po na ako mo as a pastor of this church. Nag-ampo kung hindi makadlawn sa inyong tanan. Ako, Lord, please, kung pwede, walay magmasakit nga mga membro sa church. Ayaw, good Lord, kaya magkabisi ko kung naay masakit. Di na ako maka-adto sa akong church office. Kung adto mo church office, na ako ga-office dire. Di na ako makatubag sa mga membro sa church. Kung makasakit, makabisi na ako, di na ako kaya. Manang akong pag-ampo kanunay nga maayo mong paglawas. Ay, gusto mo ampuan? Ay, dili gusto silang ampuan. Gusto niyo mo stop ko praying? Wa na manimba sunod sa Minggaw. That's in my heart. Dangers. Ina dangers. Kuyaw. Ina kuyaw. Kung dili magpasalamat. Romans 1:20-21, because when they saw the invisible things from creation, when they knew not God, they glorified God not as God and not be thankful. So, the wrath of God is revealed. Gipakita sa ila ang sa kapungot sa Dios. They are without excuse. Walay excuse. Yeah, Lord, excuse ko, Lord, kuha ko kay balon. No, without excuse. Their foolish heart will be darkened. Okay? Now, attitude to ourselves. Letter A, humility. Kung sa may attitude, dapat sa atong kaugalingon. Kinalan doon na kay pagpahibos. Kung doon na kay paghibos, siyempre, doon na kay respeto. Doon ka na pag-honor sa mga katao. Mao na gitawag og humility. Ingon pa sa Ginoo, kinsa makaduol dito sa Ginoo, katurang mga batang gagmay. Kaya no, mga batang gagmay, wala yan. Imo na lang bunal-bunalan na, muhilak na. Humility. A humble estimation of oneself is very important. Humble estimation of oneself. Lord, ubos lang yun ko, Lord. Ikaw yun ang taas. Ikaw yun ang taas, Lord. Walay lain. Do not underestimate your brethren in the Lord. Ayaw sila pagamya. Si Juan, nga niraman siya. Niraman siya. Ingon pa ni Steve Coban, give the devil a good kick. Devil, give the devil a good kick. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Wala ko kabatian as church ba? Di ba? To bring down the works of the enemy in the difficult hour. He will crush the devourer.
And when the power of darkness underneath my feet. Oh, glory to God! Basig mo ingon mo nga, pala sayaw ko, dili, uy. Glory to God. Nadidiri atong mga kaigsunan nga mayo mo sayaw. O sige, si Sister Manisa, na mo apelin nyo. Si Angel, mayo na siya tambouriner. Okay. Next. Humility, pagpahiyubos, includes willingness to serve. Show me a man who can't bother to do little things, and I will show you a man who cannot be trusted to do big things. Lawrence D. Bell. B, teachability. Oh. Attitude toward ourselves, humility. And then, teachability, meaning matudluan. Sige, ayaw mo kuha ang itudlo sa inyo ang inyong tudluan mo. Di ko na ano eh. Hantod sa hantod, di mo matubo. Sa una namin libro, grade 1, Pipi and Pilar. Di ba, Aster Nina? Ayaw basahan ng Pipi and Pilar, di ba kakabalo? Hantod, mo graduate na lang kasi elementary, di kakabalo. Kinsa si Pipi, kinsa si Pilar. Gusto sa Ginoo nga teachable ang atong kasing-kasing, matudluan, amen? Ang church, ma-change ang attitude, matudluan. Sao na lang, huwag matudluan. To be teachable is to be wise. Teachability includes what? An eagerness to learn and grow. Para mutubo. The ability to learn from correction, to profit from advice and criticism. Bawa mga bata, atong dalon sa, hoy, pagdula na, kung dili ka gusto basibol, hala, cheese, para, kanabitaw na sila sports-minded. Kabi niyo mga bata ninyo, iksoon, I tell you the truth. Pag dili niyo matudluan ang bata, sukad sa pagkabata, kanang gitawag og sports. They could not learn to accept defeat. Sabtan ninyo. Dili sila makatuon pag-accept sa failure sa life. Tudloy yun. Kanang sports. Kaya rin kay balo siya, napildi ko. Accept, pildi. Wa kay kaya eh. Amen. Amen. Tudloy mga bata sa sports. Amen. Kaya nga naman, they can learn how to what? Accept defeat in life. Manong ba nag-suicide na lang? Kaya nga naman, dili maka-accept kung grabing problema sa kinabuhi. Mag-suicide na lang sa punuan sa kamatis. Teachability. The old as well as the young need a teachable attitude. How teachable are we? Naunsa ta pagkatudluan, sukat paniadto pila na katuig when it comes to opportunities to study God's Word. Nga naman, kanuray ta magpaminaw sa pulong sa Ginoo, natudluan ta sa paayong pamatasan, natudluan ta nga maayong tratar sa isig katao, natudluan ta sa maayong pagpangalagad sa Ginoo. It's only the Word of God. I am not telling you that no trabaho mo kang pastor sa amin, ayaw. If you are working towards me, you stop. What if kung matumba ko? Di na may malagad. Ay, yung ipanglagaran sa pastor sa amin lang. That should not be. Make sure your heart is in tune to the Lord. Because you are not serving me, you are serving the Lord. When you serve the Lord, whatever it takes, intact pang church. Honesty. Letter C. Honesty toward ourselves, our attitude toward ourselves. Number 1 is humility. Number 2 is teachability. Number 3 is honesty towards our mistake. Dawato na to atong sayop. Kaya kung dili na to, dawato na sayo. Dili ka perfecto dong. Dili. Nakamali ka. Accept your mistake. But let the mistake your lesson to proceed. This includes a willingness to admit our mistakes. Make sure there is willingness to correct them. Okay. Because mistakes, if they are not corrected, they are failure. Ini ang katapat, failure. Sa failure, kaya man makorek. Maubitan ng board exam. Nakapay removal. Teka ang patag removal. Okay, within 3 months, you can take your removal. Otherwise, you would fail. Nga naman, 69.9999999 imo nakuha. Napay gamay itong percentage nga wala mo kuha. Balik, removal. Ug dili ka mo kuha removal, wala, fail.
Mistakes that are not corrected equals failure. Everyone makes a mistake. No exemption. Ini ang makatapat, no exemption. But a congregation functions well and grows is one filled with people who learn from their mistakes. Dapat daw makabaluta sa atong mga sayop. Okay. The attitudes of humility, teachability, and honesty will certainly prepare us to be useful to the Lord. They will also have a bearing on our relationship with others in the congregation. Let's now focus on our attention on accepting our mistakes. Okay. Crisis attitude. Nganong crisis man sa mga pamatasan? Okay, tanaw na to. Why there is crisis in attitude? The greatest crisis today in churches is the crisis of attitude. Krisis sa mga ayong pamatasan. Ang church, nag-inawayay ang mga church. Tanaw, mga church dito, nanisira ng uban. Kaluoy. Luoy. Ini makatapad, luoy. Luoy ang church, mga sira. And the greatest crisis in leadership is the crisis of character. Alam, ang mga leaders, dili maayong karakter. Ang leader, dili maayong karakter. Character is the result of four things. Opat. The choices you make, the values you embrace, the crisis you experience, and the mentor you choose. Amen? Ginapili na ito usahay kung kinsa atong mentor. When I was in college, especially in the UM, ay mga terror nga teacher diya. Nakapasa ka na sa imong requirements, mayon dayon. So and so, oy, you only got 7. Why? Incomplete. Hatsa may tawag na tawa na. Sa college pa ta, hala hatsa. Meaning incomplete. Ma'am, ano incomplete man? Tama man ko sa akong mga experiments. Adili, wala ka ka-attend. Ha? Nag-submit good ko. And then ang teacher, dili man maayo manudlo, mo na gitawag, importante ang mentor you choose. Mo na kung magkabig tagkalag, sa Ginoo niya, ibutang nimo dito, may dili mo mentor, ayaw na lang. Sayang. Balik na sa kalibutan. Ibutang sa mayong mentor. Walay amin ba? Kamo magpa-enroll mo. Asa ba si ma'am, ma'am Kalipayan kay may tumutudlo. Ma'am, pa-enroll akong bata diya. Wato lang mo niya dito. Magitatang na yung matutudlo. Amin ba? Yeah. Kanang mutubo. Kanang bitong ginikanan, kung mayang papa o mama, dito, ganahan ang anak dito. May ganun sila, Mami, Daddy, pasalamat lagi ko may kay kamugyod akong napapa o mama. Ambot ko na ba'y bata? Mami, Daddy, huwag yun malipay ninyo. Ambot nga no? Kag nakaibalo pa ko nga kamo, di ko mugwa, oy, di ko mulugwa. Di ko mugawas. May ko, Lord, mo rebuild ko, di ko mugawas. Hoy! Pero mugawas magyod. This only teaches the father and mother that you can be a good mentor. You should be a good mentor. Our attitude, what's your thoughts? They become your words. What's your words? They become your action. What's your action? They become your habits. What's your habits? They become character. What's your attitude? They become your destiny. Bantay, huna-huna, mahimong polong, mahimong aksyon, mahimong, hala, di na mautro. Habit na. Ang attitude, bantay, kay mo na imong ugma. Attitude is a magnet. Manata daya kaniya. Manata. Remember, we cannot change this world we're living in if we cannot change ourselves first. We cannot achieve a brotherly love church if we cannot change our attitude first. Attitude good. Let God change our lives. Remember, attitude. What you think is who you become. Palakpakan na ito ang Ginoo. What you think is who you become. Are you willing to give your best in this church? Your very best for Jesus. Are you willing to give your best attitude? You know, as a leader,
Lisod magpasaan. Mo nagmalisod mo abot sa finish line. Apan si Kristo may giyon, continue. One more, 20 more step. Bugat ka idalo ng church. Pag ang mga member dili tama ang attitude before God. Shall we all stand? Did you get the lesson? If we don't have changed attitude, it's really very hard to bring the church to the finish line. It's really hard to bring the church to the finish line. We are living in these last days. And I am carrying the Sasa Church of God Faith Worship Center people, so that these people will go to heaven. So that you will go to heaven. Brother, sister, listen to me please. If you wanted to surrender your life to the Lord this morning for a change, just raise your hand, close your eyes, nobody seeing you, please. Gusto nimo mabago imo kay nabuhi diya sa Ginoo, patasin imong kamot. Hallelujah. Willing ka ba mo trabaho uban sa Ginoo diri sa church? Willing ka ba maka-change sa imong kaugalingon? Patasin imong kamot. If you want God to change your life, just raise your hand, and I know God is talking to you at this moment of time. He wants to revive this church. He wants to revive our heart. That cannot be done if we are not willing and obedient to the Lord. Dili nato na mahimo igsoon kung ato lang kaugalingong kusog. Just to the Lord, Lord, I'm willing. I will do my best for you in this church. Hallelujah. Ipadayon pataas ang kamot igsoon. I am not telling you to come to this pulpit. But if you wanted to come, I will lay hands on you. Yes. But if you wanted to come, I will lay hands on you this morning. Just come. Just come. Dugay na ko, wala makalihan sa matago sa kanino. Just come, please. Thank you. Hallelujah. Come. I cannot change your life. Just surrender to the Lord. And let Pastor Sammy lay hands on you this morning. Hallelujah. Oh God, in the name of Jesus. Oh God, in the name of Jesus. Oh God, in the name of Jesus. Oh, Rabahakalabahandalaba. Oh, come, brother, sister, come. Surrender that life to the Lord. Continue to tell the word is, Lord, I need you. Change me, Lord, change me. Change my own life. I am willing to give my best for you, Lord. I am willing to give my best for you. I am willing to change my attitude, Lord. Please change me, Lord. I am not good enough. Lord. Lord, ako may kinaiya dili tama, Lord, diha kanimo. Lord, uspa niya akong kinabuhi, Ginoo. Dili ko makachange akong kinabuhi. Ikaw lamang, Lord. Unless revival comes in our lives, then blessings will come. God wants revival. Hilaki ang Ginoo. Hilaki kung asa ka nagtindog karon. Just cry to the Lord and say, Lord, pasaylo ako, Ginoo. Baguha ko, Ginoo. Baguha ko sa akong kinabuhi. Revival comes when you come to the Lord and say, Lord, I will tell you the truth. This is my life. This is my heart. Change me, Lord. Taspukan ako, Ginoo. Hambog ko, Ginoo. Dili ko kay bolo. Ginoo mo pasaylo sa akong tao. Lord, sensitive ang akong kinabuhi. Lord, osbang akong kinabuhi. Hallelujah. For your glory. For your honor. For your glory. Hallelujah. Alay pataas ang kamuting sound. Just raise your hand. Worship the Lord. Tell the Lord, Lord, please change me, Lord. Please change me. I cannot change myself. Hurabahandara labaya.